Okay, good evening. Today we are going to start the uh, session, right? What we have stopped last in the last session. I think we have done all the theories in your grade 7 uh, textbook, right? We have done all the theories and all. So now we will move on to the next word processing. Next chapter called word processing. So I will tell you first of all what is this word processing, right? So you should get some understanding, right? What is this word processing? Yeah, I will tell you actually exactly what is it, right? Word processing, right? Word processing. Right, word processing is a kind of application, right? This is nothing but it's application, right? It's an application where we use this application basically for right writing writing letters, for example, right? Or writing memos and any other document, right? Any other documents. So that is called word processing application, right? So you have know this is kind of a application where you can easily learn this stuff, right? Yeah. So that is called word processing application where you can write letters, write memos, right, and any other some documents where you want to prepare. So e- even the office environment, mostly we are working with this word processing application. For example, we do when we want to create a quotation. Quotation means some document where we have to give the price list of some particular work, price list of some particular work. Before we start the work, we have to say, okay, these items are we need to do some work, and these are the prices and the quantity. So that kind of a document where we need to create it. So for that for in order to create this kind of a quotations, even the not only the quotations, right? We say project proposal, right? Project proposals, right? Project proposal, quotations, some even some lecturer notes. No, most of the lecturers also they use word processing application to create a notes for the student when they want to do the classes. They use word processing applications, right? So there are a lot of lot of examples, so a lot of usage of this word processing application. So anyway, so better to use this kind of application, right? Then even the very first time, I think you remember when you do the practicals in your computer labs, right? They normally, I think we were remember that our teachers said that okay, we we were looking at some newspaper, some articles, and we want to type it in the word processing application or MS Word.
or Microsoft Word. So that's for what? To practice our typing speed. Typing speed, right? Typing speed. So normally most of the secretary, right? Secretary peoples, right? They use this kind of a documents, right? This kind of application, right? So now, Cindy, can you tell me what are the examples that you know where we can use the word processing application? Hello? Can't you hear? I asked a question. Cindy, I asked a question from you. Hello? Yes, sir. Yes. Aren't you listening to me? Are you audible, right? I asked some questions. Sir, can you hear the question? Yeah, question is I'm asking in the word processing application. So what kind of a usage as you think? Can you give some examples? Example for word processing software. Yes, not the software, the usage of it. To make What slide? Yeah, one is may make Storing slide. a text. Sorry? Storing a text. Store in a text. I mean, I'm asking the real world example. Now, Tarul say that making the Lesson slide. for kids. Okay. Any other? Composing. What? What did you say? Creating a document. Yeah, I am asking. Yeah. So word processing application we use for documents. I am asking the examples. So you should know what kind of applications. Application means the examples where you can use this word processing application. To save some documents. Ronalia, can you hear me? Printing a document. Yeah, I can hear you. Okay. What happened? You disconnected. Yeah, something was on the phone. Okay. Right. So we were discussing about the applications of our usage of the word processing application, right? So the Tarul say that we can use to make slide and all, right? Yeah, definitely we can make a slide and all. And I will so we will go for this. I have to prepare a letter. See, now she wants to prepare a letter. Okay, right. Do you know how to prepare a letter using a computer? Using the computer, how they are going to prepare the letter, right? Okay. Now we'll check how we can do that, right? Is there any word processing software? Yeah. Remember this word processing software means word means what? Our letters, text, right? Text or letters. Processing means by using letters and text, we do some work. That is called processing.
right? I think now my pen is very good, no? You can see, no? So I can't see your board. I can see a display. Like What? I can see a display like saying display resolution, display landscape, like that. Multiple displays. Uh-huh. Is that so? Now I can see you. How about others? Yes. Others can you see? Yes. Yes, sir. You can see, right? My notes and all. Yes. Now can you see? I see a network in Team Sri Lanka. Okay. Great. How about now? Now I can see the slides. You can see this word processing where I am scrolling down and up. Yeah. Great. Okay. Right. So word processing software. What's that? මොකක්ද කියලා අහනවා. අපි බලමු what is this? Right. Composing, editing. මොකක්ද මේ compose කරනවා කියන්නේ? සාමාන්‍ය this is very good word composing. දැන් අපි සමහරලාට we will tell that the email, can you compose the email ඔන්න ඔහොම කියනවා, right? Can you compose the email? Right? Can you compose the email means, right? Can you write an email? Can you write an email? Very simple, right? That's the idea. Can you compose the email means, can you write, or can you send? Composing means you are writing, you are newly creating. This is the same meaning for these words, right? Remember, composing. Composing email means you are sending an email. Editing means, right? Editing means you do some work, right? Do some work. Right? That is called editing. Right? Storing means you are saving your document after you have done some work. You are going to save it. Right? So what kind of a document? Text-based document. That document consists of text, the characters. Right? So that is called word processing application. Got it? A word processor can be any tool. So now this is word processing application. So now we will learn what do you mean by word processor. The word processor can be any tool from a simple pencil to a complicated computer software. Right? Word processor means there's a software, what kind in that particular software, right? You can have a interface. අපි කියනවා interface එකක් කියලා. Interface means there's a room to write an letter. Right? Room to write an letter. That's called interface. Right?
So kind of a, so this Microsoft Office. So in a Microsoft Office, right? In Microsoft Office application, right? Microsoft Office application, one application is called Microsoft Word, right? This Microsoft Word is one of the word processing application. One of the word processing application, right? One of the word processing application that is called Microsoft Word. Okay. So this in the Microsoft, see, Microsoft is another operating system, a kind of operating system. We say that OS. OS means operating system, right? Operating system. So Microsoft is one of the OS, Windows. Even the Linux environment, Linux. This is another kind of operating system. This is also, we say that operating system. This is also having the flavors of operating system. I think we have discussed some of them. I think we have discussed the names. For example, Ubuntu. yes, very good. CentOS, Ubuntu. What else? Debian. What else? Debian, CentOS, Ubuntu, Red Hat. Fedora. Very good. Fedora, right? Then Kali Linux. The ලංකාවේ තියෙන ඉසුරු Linux කියලා එක. So whatever call, these are operating kind of operating system or the flavors of operating system under Linux platform, right? So this Linux platform also, they use kind of a word processing application. It is scale OpenOffice. OpenOffice. This OpenOffice application for Mac OS. Mac OS, or we can say that MacBook computers, Apple computers. MacBook means Apple, right? So you should know that the word processing application, it's not only in under Microsoft or the not only under Office package, right? They have flavors, right? So one flavor is OpenOffice. So under that OpenOffice, the tool means the word processing. So see, remember in your computer, normal computer, this is the word processing application, right? So this is called word processing application, right? We will learn this. This is the application. We say that word processing. This is a tool where we can write whatever we need, right? This is the word processing application. And not only this, we have WordPad. You type WordPad in this one in a search button. See, WordPad. This is also where you can say that this is also kind of a tool where you can create a letters, write a letters, create a document, right? Blah blah blah, and manipulate the document, save something. This is called WordPad, right? Right. This is called WordPad.
I see. This is called WordPad. Right? This is called Word. This is called Microsoft Word. This is Microsoft Word. Word Right. 2010. Sorry. Word 2010. Which one? No, this one's a version. You can go. You can open this help. Go to help. Right. Then go to again help. Right. Or you can say help about us. Or get started. So this is, see, this is a help location where you can learn everything by your own. You have to try these things, right? Everything is there step by step. This is 2016, right? So here, see, this is product information. This is very good point. See, Microsoft Word is a under which package it comes? Can you tell me? Microsoft Word under Microsoft Word is comes under which package? Office package. See, මේ තියෙන්නේ Office package. හරි. This is the Office package, right? Under this, that means under Office, you can have like this Word, Excel, PowerPoint, Access, right? ඊට පස්සේ Word, Excel, PowerPoint, Access, right? What else? Notes. Lot of applications are there, right? So if you want to see that, so remember here this Office is a suite of package. What is that? See, Microsoft Office Professional Plus. This is the real version. So now can you go and check what is your version of Office package? Hurry up, each and everybody. Cindy, can you go and check whether what is your Office package? You have to open the Word document and let me know what suite of package under your Office, your Word is there. Okay. Everybody. My one is under Office. හරිද?
කියන්න බලන්න. අයියෝ ඕක මහ ලොකු දෙයක්ද ඔයාගේ ඔෆිස් පැකේජ් එක හොයාගන්න වෙයි තාම. Ronalia, can you tell me the office package? Sir, Mama joined on a phone making, so I don't have office in my phone. අයියෝ ආයේ ලැප් එක නැත්තේ මොකද? ඒකේ data නැහැ. කියන්නේ ඒකේ not enough data to join the meeting. ඉතින් ඒක ඔයාට hotspot phone එකෙන් hotspot එකක් හදාගෙන wireless වලින් connect වෙලා ලැප් එකට join වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් එපා දැන් ඔහොම ඉන්න. නේද ඔයාගේ ලැප් එක නැද්ද ඔය ළඟ? ලැප් එකේ data තියෙන්න ඕනේ නැහැ නේ office package එක on කරගන්න. ඔයා phone එකෙන් join වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. You keep your laptop because now we do the word processing no. You open the word processing application and let me know what is the office package you are using. Cindy, can you tell me? Tarul, did you find that? Yes, 2007. Microsoft Word 2007. 2007? Yeah. Oh, it's a too old one. So you have to have a new one. So because 2013. yeah, 2013 also old one. At least you should have 2016. So normally normally all your textbook and all based on 2016 or 2019. So all the settings and all are changed because that's what. So you need to have a 2016 upwards. Even the 2016 is okay, or else you have to have 2019. Latest one is 2019 at the moment. Okay, so it's like this. I think Cindy, still you are struggling to find the. You said that right? 2013, right? Right. It's like this. So, I'll close this again. You can go here, Windows, type Word, right? When you type Word applications, you can see this. Click on blank document. Okay, it's there. Now, see, go to File. This is 2016, right? Go to File, go to Accounts. When you click on Accounts, you will see this is my product is activated. What is my Office package? Microsoft Office Professional Plus. So this is the version, right? Right. Okay. Right. දැන් මේ බලන්න මෙතන මේ ගයිල office package එකේ suite මේ අයලා office package එක කියන්නේ ලොකු package එකක්. දැන් package එකක් කියන්නේ මොකද්ද? package එකක් කියන්නේ bundle එකක්. සාමාන්‍ය computers වල computer software ඉන්නේ packages විදියට. නැත්තම් අපි කියනවා bundle විදියට. bundle එකක් කියන්නේ. Sorry? Sir, බඩුත් එන්නේ sir package එකක් විදියට. Yes. So that's what. So the same meaning, right? So the software package in. So we call them as a software packages. Right? This is Office package. So see, these are the
under that particular office package, you will see the applications. Right? Application means a kind of a software, particular software where you can do some certain tasks only. දැන් මෙතන MS Word මේ W වලින් මේ symbol එක හොඳට මතක තියාගන්න මේ W එකෙන් මේක කියන්නේ MS Word. මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකු දේවල් නේ අපිට letters ගහන්න පුළුවන්. We can write a letters, write a memos, we can create documents, project proposals, right? So those kind of activities we can do using MS Word. But remember, using MS Word, you can't create a video, right? In order to create a video, you have to use some video editing software. Even using MS Word, you can't create a databases, right? That's what. So remember, the particular application means there are certain tasks only. You can do only certain tasks. You can't do a lot of things. Certain tasks only. That's the main feature. Using MS Word application, you can do only some certain tasks. For example, creating letters, creating memos, right? That kind of a work only. Okay, so next one we go for this one, Excel. This is X symbol, X. This is called Excel, right? This Microsoft Excel is for use for calculations. Excuse me, sir. My one is 2016. Very good. 2016. Right, 2016 is the latest one. Latest means this is okay. So everybody should have this at least. Right, calculations. So MS Excel, you can do some calculation, some project forecasting. Forecast කරන්න පුළුවන්. Pricing list හදන්න පුළුවන්. Variation හදන්න පුළුවන්. Variant බලන්න පුළුවන්. ඔය එක එක ඒවා තියෙනවා. Pivot table කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් තියෙනවා පොඩ advanced Excel ගියාට පස්සේ. Pivot table ඔය එක එක ඒවා තියෙනවා. Right? Next one, remember using Microsoft Excel, you can't create a videos, something like that. It is only for some calculations, some mathematical calculation you can do, some forecasting, price list, that kind of a work you can do it. See, publish. Next one, Microsoft P. P means publisher. Sorry, this P means not publisher. This P means this orange color P means this is called PowerPoint presentation. PowerPoint presentation is where you can create nice PowerPoint presentation. Right, presentation. Mostly lecturers, right? Lecturers, university lecturers, even the students, they use this PowerPoint presentation. Even the managers in office environment, most of the managers and the directors, they are come up with every time they are come up with a PowerPoint presentation and showing slideshows and explain something, explain some business activities, some business processing, some business concept where they are going to develop from next couple of weeks, something like that. Right, that is called PowerPoint presentations. So where you can highlight the main points in the very good PowerPoint presentations and show them as an insight of that particular subject or the matter, right? And what are the key points, right? So most of the PowerPoints applications are used by lecturers, even the students, even the managers, directors, that kind of a management level people. They use this PowerPoint presentation, very frequently, right?
So I am talking about the practical scenario on these applications, right? Next one, Outlook. Oh, this is a very major Outlook client, right? Outlook client. So this is directly going to the emails. Which emails? Not like web email, right? We are not considering about web email. Web email means like Google, Gmail, right? Ymail, Yahoo. What else? Outlook, Microsoft Outlook, and those things, right? These are called web email. Web email. But this Outlook package, Outlook client is mostly, related to the company office emails. Company office email. Every company has some email addresses, right? Company office email. Then I have an email address. This is my email address. This is my company email address. I have a domain. My domain is hardnetservice.com, right? My email is samantha.hevage@hardnetservice.com. This is my official email address. So I am using this official email address to do my business to communicate with my business partners and my clients, and my whatever the people, whoever the people we deal with, right? So this is my my domain email address. Some same way, every company has most of the individual, they have their own email address, right? So those emails can be reference or the refer through this Outlook client. We need to configure it, right? So Outlook client is some advanced application where you can browse your emails. දැන් මම මේ පොඩ්ඩක් ලොකුවට කිව්වට ගණන් ගන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට තේරෙන ඒවා ටිකක් විතර ඔලුවට දාගන්න. browse කරන ඒවා දන්නවනේ, browse your emails. එතකොට මේ email client එක හරහා නැත්තම් මේ Outlook එක හරහා තමයි මේ මම email බලන. දැන් මම ඔයාලට මේකටි මේක මම දැන් මම මේ හැම එකේම ඊට පස්සේ මම තාම මේ ඕගොල්ලන්ට I am only discussing the points. After that, one by one, I will teach you in practical, right? Okay. So next one, right? මම දැන් මෙතන office package එක තමයි මේ මුලින්ම කරන්න යන්නේ. හරි? මොකද office package එක එකපාරම කියලා දුන්නම ලේසියිනේ. ඊගාවට මේ notes, Microsoft notes කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මේකත් මාර වැදගත්. දැන් තියෙන notes ඔක්කොම අපේ online තියෙන්නේ, cloud එකේ තියෙන්නේ. එතකොට cloud එකේ notes තියාගන්න එකේ වැදගත්කම තියෙන අපිට ඕන තැනකදී access කරන්න. We can access from wherever we go, whenever we need, whenever you need, right? Whenever we need to access, we can retrieve it. That is called cloud-based notes, right? Next one, P. P means this is green. See, green color P. This green color P means publisher, Microsoft Publisher. Right? This Microsoft Publisher is an advanced version of word processing. So this is used for some designing purposes. Designing purposes, Publisher. Next one, this is this is maroon color A. Maroon color A means Microsoft Access. This is Microsoft Access. This is very powerful application, very powerful. Powerful application where you can create a databases. Database මම දැන් database මම දැන් මේවා උගන්වනවා බායන්න එපා. දැන් මේවල ලොකු concept කියනවා. ඒ වුණාට දැනට දැන් මම නිකන් කියනවා database එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි කියනවා database එකක් කියන එකට data repository එක. Data repository මේ වචන ඉගෙන ගන්න. ලස්සන වචන මේවා. Repository. Data repository එකක් කියන්නේ is a kind of a
අපි මේකට තව වචනයක් කියනවා data warehousing. මේ ලොකු වචන නෙමෙයි මේ පොඩි වචන warehouse you know warehouse එකක් කියන්නේ කොහේ හරි අපි data ගබඩා කරලා තියෙනවා. දැන් අපේ warehouses තියෙනවා දැන් අපේ factories වල අපි කියනවා we do have warehouse at that place this place අපේ ඔක්කොම බඩු ඒ කියන්නේ අපි කියන එකට finished goods non finished goods or raw material we are keeping right whenever necessary we are getting back to the production environment, right? So warehousing means we are keeping the goods, the place where keeping the goods, and whenever necessary we need to get it and we need to manipulate with those materials, right? For example, so data warehousing means kind of a place where we are storing and manipulating and we are retrieving, we are modification, we are updating the locations, right? So that's the idea about the data warehousing. So data warehouse is it's a huge concept. So I don't want to discuss that much for your level. But data repository, the same meaning. The data repository means the place where we can store. See, now your class teacher having the school register, right? School register, a class register. That particular register having the number of students, we say like 30 students per your class, we'll say 7A, grade 7A class, you have a 30 or 35 students. So they have name, address, those things. We say that person absent, something like that. So that is a kind of a small database or the small record file where the teacher can access every day morning in the particular class, right? So that is a kind of a small database where the teachers are accessing to manage the students attendance. That is kind of a small database, we can say that. Okay, so I think you got the idea, right? Database is where database එකට අපි data දානවා නේද? Data දානවා. We are inputting data to the database, and whenever necessary we are retrieving data from the database, or whenever necessary we can update, or whenever necessary we can delete it, whenever necessary we can alter it. මම පස්සේ කතා කරන්න. දැනට අපි මේ විදිහටම යමු, right? So this is a kind of a database. So Microsoft Access is a basic level of databases. The make advanced level එක මම පොඩ්ඩක් කිව්වොත් advanced තියෙනවා SQL කියලා එකක් තියෙනවා, structured query language. This is the production environment database. So දැන් තියෙනවා MySQL කියලා එකක් තියෙනවා. ගොඩාක් තියෙනවා databases, right? MyDB, MySQL කියලා එකක් තියෙනවා. හොඳම powerful එකක් තියෙනවා Oracle කියලා. Oracle database. Oracle කියන්නේ තනිකර Oracle කියන්නේ organization එක. Right? Oracle කියන්නේ ලෝකේ තියෙන best ERP එක. Enterprise Resource Planning. Oracle කියන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ERP system එකක්. දැන් අපේ SAP වලට දැන් SAP එකයි Oracle SAP කියලා ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. Okay. එතකොට මොනාර ප්‍රශ්න තියෙද ළමයිට මේ උගන්වපු ඒවා? Sir, Oracle means? Oracle කියන්නේ බබා, Oracle කියන්නේ is a kind of a actual Oracle is a company, right? Very first time it's an American based company, Oracle. So they are a big business, right? They are a big business. They do big software, right? Big software development, right? Oracle, they have called ERP system, Enterprise Resource Planning. So that is the very competitive ERP system. If you benchmark with SAP RT or whatever the ERP, so the Oracle implementation is very high cost because of this complexity is very high. And Oracle, you just remember the Oracle is a software based company which is in America, right? So their main business is they provide a database. You know that the Facebook එකේ database එකත් Oracle වල දුවන්නේ, right?
they use Oracle. Facebook, Google වලත් ඒගොල්ලත් use කරන්නේ Oracle, right? Most powerful companies, they use the database of Oracle because Oracle is the one of the powerful database in the world, right? Understood? Oracle is a database manipulation language. ඉස්සර අපි Oracle ඉගෙන ගන්න මාර ආසයි, right? දැන් අය ආසාවල් ගිහිල්ලා තියෙන දැන් මම කියන්නේ ඉස්කෝලේ යන ඒ කියන්නේ අපි ස්ටඩි කරන කාලේ, so we were love to study those kind of new techniques, right? So there were some kind අපි එතකොට හරි ආසයි software එක දාගෙන කොහොම හරි දන්නේ නැත්නම් කාට හරි කියලා දාගෙන ඉතින් සමහර අයගෙන් බැනුම් අහහා තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. That's how we learn, right? අපිට මේ කවුරුත් මේ ඇවිල්ලා කියලා දුන්නේ නැහැ බබාලා වගේ, right? එහෙම තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට ඉතින් එහෙමයි. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ වුණත් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගද්දී ඕගොල්ලන්ට එන කිසිම මේ එන ප්‍රශ්න වලින් සැලෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් you have to learn it. Main objective is to how you can learn very fast. Right? හරි. එතකොට මේ තව එකක් තියෙනවා මෙතන, right? මෙතන Skype කියලා එකක් තියෙනවා. මේක දැන් මෙතන ඕගොල්ලෝ Skype නම් දන්නවනේ. Skype. Right? එතකොට මේක ඇවිල්ලා Skype for business කියලා යන්නේ දැන් මේක. Skype ඇත්තටම Skype කියන්නේ වෙනම කම්පැනියක්. මේක මොකද කරේ Microsoft ලා මේක purchase කරා. අපි මේකට කියනවා acquire කරා කියලා. acquire කරා කියන්නේ සල්ලි දීලා මුළු කම්පැනියම ගත්තා. Microsoft වලට සල්ලි තියනවානේ. සල්ලි දෙන ඉඳ ඒගොල්ලෝ ගත්තා. අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ නමින් දැන් යන්නේ Skype for business කියලා. Skype for business කියලා change කරා. එතකොට දැන් මේක use කරනවා business level එකට communicate කරන්න. හැබැයි දැන් Skype එකක් දැන් නැහැ. දැන් ඇවිල්ලා powerful වෙලා තියෙන Microsoft Teams. Microsoft Teams. Teams කියන එක තමයි powerful වෙලා කියන්නේ. දැන් අපි වැඩ කරන්නේ Teams වල. දැන් මම ඉන්නේ Teams. අපි purchase කරලා තියෙන අපේ company Teams. ගොඩක් companies Teams purchase කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩවලට. Right. මේවා නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක purchase කරන්න ඕනේ. මේ platform නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ use කරන class වලට use කරන platform එක මම $20ක් ගෙවනවා හැම මාසෙම. එහෙම pay කරන්න ඕනේ. Right. හරි වෙන මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මම දැන් මේ ඔක්කොම ඉගෙනුවා මෙතන තියෙන ටික. කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Do you have any question? දැන් මේ තාම පටන් ගත්තා විතරයි. දැන් මේ practical පටන් ගත්තා විතරයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ office package එක install කරගන්න ඕනේ 2016 හරි. හරි. සර් එතකොට Skype එක සර් වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කවුරුත් Skype එකෙන් දැන් වැඩ කරන්නේ නැද්ද මේ දැන් කාලේ? නෑ Skype is still there. මෙහෙම නෑ Skype is there are two versions of Skype, domestic and of business. මේක පටලවා ගන්න එපා. දැන් Skype කියන්නේ එකක්. Skype for business කියන්නේ තව එකක්. Skype for business means totally different. This Skype anyone can use. This is for free. Right? This is Skype. But Skype for business means totally different platform. This is only used for office environment. Office environment. Right? Skype business also free. No, it's not free. You have to purchase it. මම free කිව්වේ Skype එකනේ. Skype for business free දෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ. පොඩ්ඩයි. Skype for business, you have to purchase it. Definitely, you have to purchase it.
Okay, see. What is this? Skype. Skype. The Skype for business. Skype for business. See, this is Skype for business. So this is see, Samantha, this is my name. This is my photo. This is I am presenting. I am presenting means actually I am presenting, no? Right? So this is my Skype for business application. Right? දැන් මේක මගේ වැඩ. මොකද මම මේක purchase කරලා තියෙන්නේ. මම මේක සල්ලි දීලා අරන් තියෙන්නේ. හරි? මම හැබැයි මේක ගොඩක් use කරන්නේ. දැන් මේ Skype for business එකට so they are what they will they want to move Skype for business from the Skype for business to Microsoft Teams. So now Microsoft recommend not to use Skype for business. Now then go for Microsoft Teams. This is Microsoft Teams. Right? This is Microsoft Team platform. So what we are using here. This is Teams. Right. The next, I know the next version of the Office packages, we don't see this Skype for business. Definitely, this will remove. They will remove this because now no point of using Skype for business because now we do have a Microsoft Teams. Same purpose but more powerful than Skype for business. At the moment, this is 2016. No? So in that time, the Skype for business is a major role. But at the moment, we have the now latest package. We have Microsoft Teams as well, right? So this is how Office package is, scattered here and there. Right. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති ඔෆිස් පැකේජ් එක ගැන, right? මම තාම word processing ඉගෙනුවේවත් නැහැ. I didn't start word processing, right? I just give the good brief about the Office, the suite of package, right? Right. දැන් අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් බලමු මොනවාද මේ කියලා තියෙන history පොඩ්ඩක් බලමුකෝ අපි. පොඩ්ඩක් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ note එකක් කියවමුකෝ බලන්න. Composing letters and documents started a long time ago. It started with writing using objects such as leaves, stone chips, and skin, and developed so rapidly as to use a computer software to prepare the document by now. Writing using various objects they were available in the environment. Leaves, skin, stone, chips. Invention of paper and composing books by copywriting manually. Use of wood blocks and clay blocks for printing. Invention of the printing machine. Invention of the manual typewriter. Then මේගොල්ල කියන්නේ මොකද්ද? So what they are saying the word processing එකට කොහමද nature එක හැදුනේ platform එක. Right? ඇත්තටම ancient time වල අපේ මොකද්ද word processing වලට අපි use කරේ material එක. කවුද දන්නේ? our forefathers use කරේ මොනවාද? Skins? Forefathers ලා use කරේ මොනවාද? Stones? Very good, stones. ගොඩක් අය ගල්වල ලිව්වේ නේද? දැන් ඔය සීගිරියේ කුරුටු ගීතයන්ද? සීගිරියේ ගලේනේ. ඒතකොට දැන් ඉස්සර වගේ පත්‍ර තිබ්බේ නැහැ, ඉස්සර වගේ කොළ තිබ්බේ නැහැ, පොත් තිබ්බේ නැහැ. දැන් මේ දවස්වල වගේ පොත් තිබ්බනම් කවුරුත් ගල්වල කොටනවද?
නෑ නේ. එතකොට ඔය සඳකඩ පහන කොටලා තියෙන්නේ ගලේ. ඒක ඇවිල්ලා ඒ දවස්වල word processing application එක තමයි සඳකඩ පහන. Right? So they use stones. Basically mainly they were use stones to highlight their documents and all whatever. අනිත් එක තමයි පුස්කොළ පොත් කියලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ ওই කේන්දර තියෙන්නේ. අපේ හොරොස්කෝප් එක. Right? The පුස්කොළ පොත්. Those papers. That is also the one of the material to use for word processing. Ancient time. Right? Okay. දැන් මේක දාලා තියෙනවා මේ leaves, skin, stone chips. දැන් ඒවා තමයි object විදියට use කරේ to highlight some to pass the message. Right? ඊට පස්සේ මොකද කරේ? Invention of paper and composing books by copyrighting manually. paper කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරා. ඊට පස්සේ එක එක ඒවා නිෂ්පාදනය කරා. clay box, wood blocks. ඊට පස්සේ printing machine එකක් නිෂ්පාදනය කරා. After that they were invention manual typewriter. Next one they were invented electronic typewriter. Then they come up with a laptop or desktop using word processing application. Invention of the first computer for processing decade 1960. මෙන්න පළවෙනි මේ කවුද මේ ලේඩිගේ නම මොකද්ද? මෙයා කවුද මේ? ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවානේ මේවා ඉගෙනනුවානේ මේ පොඩි කාලේ grade 3 grade 5 වල මේක මෙයා මේ ෆොටෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. Invention of first computer. මෙයා තමයි first programmer ලෝකේ. Lady Ada. මෙයාට කියන්නේ Lady Ada කියලා. දැන් අපි ඒ දවස්වල මෙයා ගැන ඉගෙන ගත්තා. Right? Lady Ada. Lady Ada තමයි ලෝකේ first programmer. ඉතින් බලන්න කාන්තාවක් first programmer. එයා මේ කම්පියුටරේ හදන්න word processing ඒක හදන්න මුල් වෙච්ච එකනේ. මෙයාගේ ස්ටැටියුස් තියෙනවා. ඉතින් මෙයා ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් ලෝකේ කම්පියුටර් පැත්තේ. ලේඩි ඇඩා. අර චාල්ස් බාබේජ් නේ මේ father of computer. ඒ වගේ මෙයත් කම්පියුටර්ස් වලට ලොකු සේවයක් කර මිනිස්සෙක්. Right. Let's learn about word processing software. Word processing software can be defined as a computer program capable of creating document, editing its content, modifying or formatting its color or style, and sometimes printing in different style. දැන් ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ පොතේ නම් තියෙන්නේ මේ පොතේ තියෙන්නේ version එක මොකද්ද? මෙතන 10 අරන් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ බුක් එකත් අලුත් වෙලා නැද්ද කොහෙ මට හිතන විදියට. මේක නම් දෙයක් ඇත්තෙත් නැහැ ඇත්තට මේවා. හරි. මෙන්න examples. එකක් තමයි Microsoft Office Word. හරි. ඊගාව එක තමයි Open Office Writer. මං කිය Open Office කියලා තියනවා කියලා. ඊට පස්සේ Word Perfect, Corel Word Perfect.
iWork page, right? LibreOffice Writer. ඔන්න ඔයගේ applications තියෙනවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම එකම purpose එක. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ ඇවිල්ලා Microsoft එකයි මේ ඇවිල්ලා Linux. නැත්තම් මේක Mac එකට එන්නේ. MacBook වලට. benefit of using word processing software. ඔන්න benefit ටික. මොනවාද අපි බලමු benefit. අතර මේ වගේ benefit එකක් දාන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අන්තිමට. මොකද හේතුව ළමයි ප්‍රැක්ටිකල් කරලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ තමයි benefit ටික දාන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේවා හදන්නේ මේ book හදන්නේ කවුද දන්නේ නැහැ. මේවා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාට අපිට වඩා knowledge එක නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. Benefit of using a word processing software. Benefit of a word processing software. Creating a document. අන්න පළවෙනි එක. හරි. දෙවෙනි එක මොකද්ද? saving for future retrieval. දැන් මෙතන මේක තියෙන්නේ මේ floppy disk එකක්. දැන් නම් මේවා use කරන්නේ නැහැ කවුරුත්. floppy disk දකින්නත් නැහැ. නේද? මේවා දැන් කොහෙවත් ඇත්තෙත් නැහැ. print in a document. Search text in the document. තව එකක්. දැන් word එකේ ගැහුවට පස්සේ search කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම word document එකක් ගන්නම්. ඔය මම ගහපු මොකක් හරි එකක් ගන්නම්කෝ. මම ළඟදී ගැහුවා මේක ගමු. හරි. දැන් මට මේක සර්ච් කරන්න ඕනේ කියව මොන හරි මේ ડોකියුමන්ට් එකේ. හරි. මෙතන මම දැන් ෆයින් මම ගහමු නම්බර් කියලා. දැක්කනේ? මම සර්ච් කරා නම්බර් කියලා. එතකොට එයා මට highlight කරලා පෙන්නනවා නම්බර් කියන වචනේ. මම මෙතන register කියලා ගහමුකෝ. දැන් register කියලා පෙන්නනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට කරන්න බැයිද word document එකක් open කරගන්න බැයිද? ඔය තියෙන word document එකක් open කරන්නකෝ. open කරලා search කරලා බලන්නකෝ. find කරන්න find search කියන්නේ find. open කරාද search කරාද? hello. Yes. කහ පාටෙන් highlight වුණාද? මොකද්ද සින්දි search කරේ ඔයා? සර් මම ගියේ word pad එකට. word pad හරියන්නේ නැහැ. කෝ word එක? Microsoft Word නැද්ද? තියෙනවා සර්. ඒක open කරන්න. word pad එක use කරන්නේ නැහැ අපි. ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ Microsoft Word කියන එක.
ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ තියෙන්නේ. තරුල් ඔයා සර්ච් කරාද? ෆයින් කරාද? මොකක් හරි ඔය Word document එකෙන් හදපු කම්පියුටරේ තියෙන මොකක් හරි document එකක් open කරගන්න. Word document ඇතිනේ මොන හරි. open කරා sir. හරි. එතකොට බලන්න මෙතන Word එකේ find කියලා option එකක් තියෙලා find මෙන්න මේ වගේ මෙතන. find home එකේ බලන්න. Yeah. ඔය ඒක click කරන්නකො. Just click on that. Click කරා. Okay, then you type, there's a navigation bar. You have to type whatever the word. ඔයා පොඩ්ඩක් මේ document එකේ තියෙන word එකක් බලලා ඒක type කරන්න බලන්න. බලලා search කරන්න. Can you just Okay. search it? Then it should be it could be search and show you as a highlighted one. දැන් මම මෙතන පහ ගැව්වත් search කරොත් මේ පහ කියන number මේ පෙන්නනවා. මම ස්පේස් එකක් සර්ච් කරේ. දැක්කා නේද? එයා ඔක්කොම ස්පේසස් ටික මට හොයලා දුන්නා. දැක්කා නේද මේ වැඩේ? මොන බලන්න මම මුකුත් ටයිප් කරන්නේ නැහැ. මම දැන් ටයිප් කරන්නේ නැතුව මම මේ මගේ කීබෝඩ් එකේ ටැබ් එක ගහනවා. ටැබ් එක ගැහුවට පස්සේ ස්පේස් එකක් දෙනවා මේ. ඔන්න ස්පේස් එක. එයා ඒක සර්ච් කරනවා. දැක්කද? මෙයා පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. රොනාලියා ඔයාගේ අර කම්පියුටරේ Word document එකක් නැද්ද? තියෙනවා සර්. සර්ච් කරාද ඔයා? කරා නම් කරා කියන්න. තියනවා විතරක් මදි මේක කරන්න ඕනේ. මොකක් හරි සර්ච් කරන්න කියලා කියන්නේ මම. දැන් මාත් එක්ක ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. ඒකයි. මේක දැන් මේ තියරි ක්ලාස් විතර නේ දැන් ඉස්සරහට කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල්ස්. සින්දි ඔයා කරාද? Wait, sir. Oh, මම මහ ලොකු දෙයක් කිව්වේ නෑ. මම කිව්වේ ඔයාගේ තියෙන Word document. Just to open the Word document, go to file, go to home. There's an option called find. Click on that and do some search. Whatever the word as you can see, you do the same word and just check whether it will find or not. Very simple. Very simple exercise I have given. Yes, sir. Very good. පොඩ්ඩක් මේවා කරලා බලන්න ඕනේ දැන් නැත්තම් දැන් මේවා මාත් එක්ක කරන්නේ නැත්තම් වැඩක් නැහැනේ. දැන් මම මේ වර්ඩ් එක දාලා මම මෙතන සර්ච් කරනවා. දැක්කනේ? එයා මට highlight කරලා දුන්නා මේ වර්ඩ් එකේ දෙපාරක් තියෙනවා. මගේ මේ document එකේ. හරි ලේසි. දැන් බලන්න මෙතන Search items, there are 100. very good. Oh, වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේකේ කියන ඒවා. හරිද? මම මේක මේ ටිකත් පොඩ්ඩක් කරන්න. හරි. දැන් මෙතන කියනවා text එක. comment එක. pitch එක. word can find just about anything in your document. ඕනම එකක් search කරන්න පුළුවන්. Use the search box for text or the magnifying glass for every. හරි. ඕන එකක්. එතකොට මෙතන බලන්න දැන් මේකේ pages තියෙනවා. heading තියෙනවා. Create an interactive outline in your document. Right? To get started, go to home tab, apply heading style. දැන් මේක ඇවිල්ලා heading. අපි ඒව පස්සේ ඉගෙන ගමු. Right? දැන් මම මේ ඔයාලට නිකන් කරේ දැනට මේ search කරන විදිය. search කියන option එකක් නැහැ word වල තියෙන find කියලා option එක. find. දැන් මේකේ find තියෙනවා advanced find තියෙනවා. දැන් බලන්න advanced find එක බලන්න. දැන් advanced find එකේ තියෙනවා find and replace කියලා. මම මෙතනදිම මේ ටික උගන්වන්නම්. මම දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට මේවා තියෙනවද කියලා. ඒ වුණාට මේවා ඉගෙන ගන්න.
find and replace. ඔයාට ඕන වචනේ හොයලා අපි તો මේ බොරුපන කියන වචනේ තුන් පාරක් හතර පාරක් තියෙනවනම් මේ වචනේ රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් වෙන නමකින්. හරි? එතකොට ඔයා ආයි 1 by 1 රීප්ලේස් කර ඕනේ නැහැ. මෙතෙන්ට දැම්මා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් මම ඒක කරලා පෙන්නන්න. හරි? දැන් මට ඕනේ මේ බොරුපන කියන එක රීප්ලේස් කරන්න. හරි? මම දැන් මේක ගත්තා. මම රීප්ලේස් කරනවා දැන් මේ find what බොරුපන මේක මම මේක කරනවා තෙලවල. තෙලවල කියලා දාමුකෝ. දාලා මම replace all කරනවා. We made 2 replacement. එයා කියන හරි මම කරා replacement දෙකක් කරා. Do you want to continue searching from the beginning? මං කියනවා no කියලා. දැන් close කරනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මෙතන තෙලවල මේ දැන් ඉස්ස මෙතන බොරුපන කියලා තිබ්බේ. දැන් ඒක තෙලවල වුණා. මෙතනත් බොරුපන කියලා තිබ්බේ. දැන් තෙලවල වුණා. මම දැන් බලන්න මේක ආයි change කරනවා තිබ්බ එකට. කොහමද කරන්නේ? find ගියා, advanced find ගියා. replace කියන tab එක click කරා, sub tab එක. මෙතන ගහනවා බොරුපන. දැන් මෙතන බොරුපන නේ. මෙතන ගහන්න ඕනේ මම තෙලවල. තෙලවල කියලා ගැහුවා. මම replace කරන්න ඕනේ දැන් කලින් තිබ්බ එක බොරුපන. replace all down. එයා කියනවා all done we made 2 replacement. ඔයා අපි කරා අපි replace වචන දෙකක් replace කරා. okay කරා close කරා. දැන් බලන්න ගිහිල්ලා. මේ replace වෙලා. මේ replace වෙලා. ඒක එතකොට ඒ option එක මොකද්ද? find and replace. හොයලා නිකන් ඉන්න ඕනේ අපිට ඕන නම් replace කරන්නත් පුළුවන්. හරි? ඉතින් මම මේ නිකන් මේ feature එක මේ features කියලා දෙන්නේ. හරි? හරි නේද? හරි. හරි. හරි අද මොකද අද ක්ලාස් එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කොහමද? තරුල් ඔයාට ක්ලියර්ද? Yeah. ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ නේ? No, sir. Very good. What about Cindy? No, sir. Okay. What about Ronalia? No, sir. Okay, good. Then how about tomorrow? Tomorrow, are you able to have a class in this time, like 6:30 to 7:30? What's the date? Tomorrow, I think Wednesday, no? Do you have any other? Do you have any other online classes? Yeah, sir. At what No, time? sir. 4 to 6:30. 4 to 6:30. You have a class, right? Yeah. Is it Ronalia, right? No, Cindy. Cindy. Okay. How about then, like like 2:30 to Thursday? What about Thursday? Thursday, in 4 to 7. Oh, what about tomorrow 2:30 to 3:30? Okay. Sir, I am can free. you put morning? 2:30 to 3:30. Morning or afternoon? මං කියන්නේ හවස 2:00යි 3:00යි කියලා. Okay. තුන් දෙනාටම ඕකේද? Okay. Yeah. Are you sure? Yes.
Okay, then we'll start the class on tomorrow 2:30 to 3:30. Okay, sir. Okay, Okay. right. Then office package එක පුළුවන් නම් office package එක දාගන්න. Right? 2016 නම් හොඳයි. Right. Okay. Then we'll stop the class today. Okay. Thank you for joining. Okay. Have a nice have a good night. Okay. Bye, sir. Bye. Thank Bye. you. Take care. Bye. Take care.